Hello friends. So in today's session we're going to discuss one of the important topic, that is elastic constants. So ఈ elastic constants అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అది ఎలాంటి ఎగ్జామ్ అయినా, అది EAMCET ఎగ్జామ్ అయినా కానీ ఆర్ AEAW ఎగ్జామ్ అయినా కానీ there will be a compulsory question from this elastic constants. చాలా చిన్న టాపిక్ అండి ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ అనే టాపిక్, చాలా ఈజీ. సో దీని మీద మీరు ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎలాస్టిక్ కాన్స్టెంట్స్ అనే చాప్టర్కి. సో లెట్ us see. So elastic constants. So as everyone knows, we are having three different types of elastic constants. The first one, that is Young's modulus or modulus of elasticity, and second one, that is capital G, that is nothing but shear modulus. The last one, that is K, that is nothing but bulk modulus. So elastic constants like Young's modulus, shear modulus and bulk modulus. సో ఇవంటే ఏంటి అనేవి మనం ఫర్దర్గా వచ్చే క్లాసెస్లో డిస్కస్ చేద్దాం. సో దానికంటే ముందు మనము ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే పాయిసన్స్ రేషియో. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది మన టుడేస్ టాపిక్కి హీరో అనమాట. సో పాయిసన్స్ ratio, it is denoted as mu. Sir, why it is important for today's session? Because everything depends on this Poisson's ratio. So in general we have seen Poisson's ratio is a ratio of lateral strain by linear strain. Linear strain is also called as longitudinal strain. సో మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ మాకు ఈ డెఫినేషన్ వచ్చు కానీ ఈ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి, ఈ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. సో ఇఫ్ యూ డూ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్, సో రిమెంబర్ స్టూడెంట్స్, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఇంటూ మ్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఆఫ్ లాటరల్ స్ట్రెయిన్. సో మళ్ళీ మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ వై యూ హ్యావ్ రిటర్న్ మైనస్ హియర్? సో మైనస్ సైన్ ఇండికేట్స్ దెర్ ఇస్ అ డిఫార్మేషన్ టేక్స్ ప్లేస్. సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ కంప్రెషన్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ డిఫార్మేషన్ ఇన్ ది ఆబ్జెక్ట్, దెర్ విల్ బి మైనస్ సైన్. అంటే అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ లెంత్లో కానీ ఏరియాలో కానీ వాల్యూమ్లో కానీ డిక్రీజ్ అవుతుందని దాని మీనింగ్ అనమాట. సో హియర్ ఇఫ్ యూ గోయింగ్ టు రైట్ ఇన్ నెక్స్ట్ స్టెప్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ lateral strain is equal to minus of mu into longitudinal strain. So remember students, this is our first and foremost equation. ఈ ఈక్వేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోమన్నానో మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. సో బిఫోర్ దాట్ సో యాజ్ ఎవ్రీవన్ నోస్, delta L is nothing but change in length. Next, delta B is nothing but change in breadth. Next, delta D is nothing but change in depth. కానీ ఇక్కడ మన క్వశ్చన్ వచ్చేసి, సార్ వాట్ ఈజ్ మీనింగ్ ఆఫ్ lateral strain and what is meaning of longitudinal strain? So in order to understand this concept, let us take one small example of a rectangular bar. So in general, the length of this rectangle bar is L units. So what is the length of this rectangular bar? Of L units, which has a depth of D units. So if I want to draw further, so this is the length of this object, so this is the width of this object, and this is the depth of this object. So ఇప్పుడు మన క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్? సో వాట్ ఈస్ lateral strain అంటే ఏంటి, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి? సో ఇదే కదా మన క్వశ్చన్. ఇప్పుడు lateral strain అంటే ఏంటి సార్, లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ అంటే ఏంటి? ఓకే, సో
same object మీద if you are going to apply a tensile load. So guys, remember, so on this object or on this bar I'm going to apply a tensile load. Here P is nothing but tensile load. So what happens immediately if you're going to apply a tensile load? What happens? There will be deformation takes place. Let us go back to this image. So whenever you're going to apply a tensile load, there will be elongation takes place. So there will be some elongation takes place. So this is nothing but delta L, which is nothing but delta L, where delta L is nothing but increase in length. So delta L is nothing but increase in length. So which means, so longitudinal strain is nothing but change in length by virginal length. This is called as longitudinal strain. So whenever we are going to apply a load, సరిగ్గా చూస్తే ఇక్కడ ఏమవుతుంది, మనకి లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది, రైట్? లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. సో మీరు కరెక్ట్గా ఈ డైరెక్షన్ నుంచి చూస్తే ఇట్ విల్ లుక్ లైక్ దిస్. మనం ఇలా ఈ సైన్ చూస్తే మనకి ఈ షేప్లో ఉంటుందండి. క్రాస్ సెక్షన్ విల్ బి ఇన్ దిస్ ఫామ్. So initially the width is B and depth is D. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక టెన్జైల్ లోడ్ని అప్లై చేసామో అప్పుడు ఏమైందండి, లెంత్ వైజ్ అంటే లాంగిట్యూడల్ డైరెక్షన్లో అది లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయింది. బట్ వెన్ వీ సీ ది క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ దిస్ బార్, దెర్ ఈస్ అ డిక్రీజ్ ఇన్ ఇట్స్ బ్రెడ్త్ and there is a decrease in its depth. So guys, what do you observe here? So this delta B is nothing but decrease in its breadth. In similar fashion even depth also decreases. So delta D is nothing but decrease in its depth. So my dear students, so by this example what do you conclude? So delta L is an example for longitudinal. Okay, before that let me make a clear picture of that, then we'll come to know what exactly we are going to discuss. So delta B by B is nothing but lateral strain. In similar fashion, change in depth by virginal depth is also called as lateral strain. So if we go back to our previous image, so what do you conclude by this? So this rectangular bar has one longitudinal strain along with two lateral strains. So longitudinal strain is nothing but increase in its length, lateral strain is nothing but decrease in its depth and decrease in its width. Okay, so delta B by B is nothing but lateral strain, delta D by D is nothing but, it is also called as lateral strain. Okay, so as everyone knows, for a rectangle what is the formula for volume? Length into breadth into depth, which is nothing but LBH. So the same formula we use in our estimation and costing, right? So in similar fashion, sigma V is nothing but volumetric strain. So what is volumetric strain, my dear students? It is a product of delta L by L into delta B by B into delta D by D. So my dear students, here delta L by L is nothing but longitudinal strain, delta B by L is lateral. In similar fashion, delta D by D is also called as lateral strain.
So if I write clearly, so what do you get? So let me make a clear picture of it. So volumetric strain is equal to volumetric strain is equal to longitudinal strain plus, so what is this delta b by b is called as lateral strain. So in similar fashion, what is this delta d by d is also called as lateral strain. So here lateral strain plus lateral strain is nothing but 2 lateral strain. So longitudinal strain plus 2 times of, because lateral strain plus lateral strain, 2 times of lateral strain. Okay, so my dear students, according to our equation 1, so what is our equation 1? Lateral strain is equal to minus mu times of longitudinal strain. So here I am going to apply this concept. So from equation 1, longitudinal strain plus 2 times of minus mu into longitudinal strain. సో మీకు డౌట్ వస్తుంది, సార్ ఈ లాటరల్ స్ట్రెయిన్ ప్లేస్లో మీరు మైనస్ 2 times ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ స్ట్రెయిన్ ఎందుకు రాశాను అంటే, ఫ్రమ్ అ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ పాయిజన్స్ రేషియో mu is equal to minus lateral strain by longitudinal strain. I did some numerical calculation. I wrote lateral strain is equal to minus mu into longitudinal strain. So I am going to apply this concept. ఈ కాన్సెప్ట్ నేను ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాను. సో longitudinal strain is nothing but delta L by L minus 2 mu into, what is the meaning of longitudinal strain? It's nothing but delta L by L. So if I write clearly, so delta L by L minus 2 mu times of delta L by L. So what is common here? Delta L by L times of 1 minus 2 mu. So whenever if a rectangular bar, on this bar if I are going to apply a load axially, so what is the formula to calculate volumetric strain? So sigma v is equal to delta L by L times of 1 minus 2 mu, where mu is nothing but Poisson's ratio, L is original length. So delta L is nothing but change in length. So this formula can also obtained by using basic formula, that is PL by AE. So ఇది యూజ్ చేస్తే మనకి ఈ డెల్టా L వాల్యూ కూడా వస్తుంది. So this is the formula to calculate volumetric strain. So by using simple basic question or basic ratio, that is Poisson's ratio, ఇది యూజ్ చేసి నేను ఏం ఫైండ్ చేశానండి, volumetric strain. So when a bar, rectangular bar, is subjected to axial load in direction of its length. So direction of its length లో ఎప్పుడైతే లోడ్ అప్లై అవుతుందో, what is the formula to calculate its volumetric strain? See, for example, this is the load, this is the length. So what is the formula to calculate volumetric strain? Volumetric strain is equal to delta L by L times of 1 minus 2 into mu. So this is the formula to calculate volumetric strain when load is applied in the direction of length. I think this concept is very clear for you. So I think by this video you are able to solve this question and you came to know what is lateral strain and what is longitudinal strain. Thank you guys.